Կանադաբնակ հայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանին գրեթե ամեն ամառ կարելի է հանդիպել Երևանյան փողոցներում։ Նա 2005 թվականից սկսած դարձավ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի պատվավոր նախագահը։ Այս տարի ևս Էգոյանը կնոջ Արսինե Խանջյանի հետ մասնակցեց փառատոնի 10-րդ հոբելյանական բացման արարողությանը։ It's the 10th anniversary and I'm here first and foremost to welcome foreign guests who are coming to the festival and also just take a moment to reflect on what an amazing event this has been. This has been 10 years of a festival that no one thought we could actually maintain. I mean, we keep forgetting what a difficult country it is to access for most people coming here for the first time, but once they're here, people love it. We've made this commitment to support in any way we can, not only the country, but specifically this festival. You know, that's what we've given our hearts to it, and it's just great that it's now in its 10th edition. Էգոյանը Հայաստանում էլ ավելի մեծ ճանաչում վայելեց, երբ 2002-ին դուրս եկավ նրա հայտնի Արարատ ֆիլմը։ Իսկ 2004-ին առաջին Ոսկե ծիրան փառատոնին Արարատը դարձավ գլխավոր մրցանակակիր։ Այժմ տարիների հեռվից նայելով Արարատին, Էգոյանն ասում է, որ հպարտ է իր ստեղծածով։ I'm really proud of this movie. I'm so thankful I made it. It was made in a rush because it had to be. The funds were there. I had a visionary producer, Robert Lantosh, a Hungarian Jew, and I asked him to. The Armenian Community Center was giving me an award, and they asked me to be introduced by someone I felt close to. So I asked Robert to introduce. This was around the time I was shooting Felicia's Journey, and he got up to the podium and he did this crazy thing. He said, as a Hungarian Jew, I've seen so many films made about the Holocaust and they've informed and educated me. I've never seen a film about the Armenian genocide, and if Adam is ready to make this film, I will support it. And the whole audience stood on their feet and they started cheering, and I went, oh my God. It's been seen by so many people. It was thankfully distributed by Miramax, who had an output deal with Disney. So the film got out in a massive way. It was incredible, the availability of the film. But to have certain, people in the Armenian academic world kind of, critique it, for really superficial, inconsequential, petty reasons, I found that infuriating. And to be honest, I lost a lot of friendships over that. People who I thought should have really stepped up to the plate and actually taken this film on for what it was proposing, not tell me what I should have done. I mean, that to me was aggravating. And it's the typical thing. When you make a film that's challenging, people will have all sorts of responses, but in this case I expected full support from my own community because I knew that it would meet with resistance from the Turkish side. If I knew that it would be met with the type of fury that it received in Turkey and from my own community for other reasons, I probably wouldn't have made the film as interestingly as it is made. I probably would have been much blunter and simple-minded. Ֆիլմի մասին արձագանքների թուրքական կողմից տարվող պրոպագանդայի մասին խոսում է նաև Էգոյանի կինը Արսինե Խանջյանը։ Արսինեն ֆիլմի գլխավոր դերակատարներից է, մարմնավորել է Անիի կերպարը։ Question is, what does 10 years later Ararat do? And that is the question of the worth of Ararat as a film. And what is the most intriguing and wonderful experience with Ararat today is that we still receive a lot of comments and people who are generation or half a generation later discovering this film, how they relate to the of course content, the approach, the artistic pursuit of the film, but also how they feel they are somehow described in this process of the film as part of a community. Obviously, if we want any work of art to have any consequence on the viewer, it has to reach them emotionally, and it has to trigger somewhere in their own psychological sort of understanding of what issues are. And I think Atomm has a whole body of work outside of Ararat that can be classified as this humanistic approach to his subject. So therefore, Ararat is very much part of that necessity for him as a filmmaker to
first and foremost provide a structure, provide a theme, but then explore the emotional and human dimension. And I think that has been the success of the film for anyone watching it in that sense. So it doesn't make it just a film for Armenians, it makes it a film about the nature of genocide that has been committed and continues to be committed, but by many people, cultures, and governments around the world, and specifically the denial of the Armenian genocide that continues to be the policy of the Turkish present-day government and state. So this is something that everyone needs to understand, and I think he does do that as he has always done, from exploring the human dimension and the emotional dimension through the psychology of his characters. Արարատ ֆիլմն այնքան կարևոր էր Էգոյանի համար, որ նա ետ կանչեց ֆիլմը ամենահեղինակավոր Կաննի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրից։ Ռեժիսորը պարզապես մի կողմ դրեց իր ամբիցիաները եւ չցանկացավ, որպեսզի նմանօրինակ ֆիլմը մրցի այլ ֆիլմերի հետ։ Բնական որոշումն էր, որ այդպես պետք էր բադահել, եւ կարծեմ, որ 10 տարի վերջ ոյ մեկ ցևով չենք զղջացած այդ որոշման, ընդհանրակը ավելի այդ բավարարություն ունենք, որ ճիշտ որոշումն էր այդ բաղուն, եւ հավանաբար ֆիլմը ազատեց բարձ այսպես թագարտները անդերի նյութեր ստեղծելու դարելություններու մեջ, այնպես որ գարձեմ շատ ճիշտ որոշումն էր այնադեն ինչպես որ բադահեցավ եւ այսօր նաեւ շատ ուրախ ենք այդ որոշումեն։ Այժմ Էգոյանն աշխատում է 2 ֆիլմերի վրա։ Ասում է, թե հայոց ցեղասպանության թեմայով այլևս չի ցանկանում ֆիլմեր նկարահանել, քանի որ իր ամբողջ ապրումները, զգացմունքներն ու մտքերը նվիրել է Արարատին։ Տաթևիկ Ղազարյան, Ազատ Գևորգյան, CivilNet։